Are you ever searching for what zikr to recite for a particular situation, or which prayer to make for an event or need? The search is over. We bring to you through the Muhammadan Way app an all-encompassing Islamic guide. A platform where you can find all the surahs from Holy Quran, special du'as and prayers, as well as live zikrs and comprehensive Islamic teachings from world-renowned scholars. Download this powerful app now and keep up to date with in-app notifications. Available for download on iOS and Android. Are you seeking a soul revival? Take part in Heavenly Meditation on November 30th with Sufi Meditation Center, Los Angeles. Join the world-renowned spiritual teacher Sheikh Ahmadi for chanting, meditation, and spiritual teachings at the Red Diamond Yoga Studio. For more information, visit SufiMeditationCenter.com. The annual Grand Milad, brought to you by Hubbi Rasool, is taking place on November 8th at 6 p.m. Come celebrate the biggest Mawlid on the West Coast and raise the flags of love for this most blessed occasion. Take part in Salawat, NAAT, and QAWWALI recitations, and ziyarah of the holy hair of Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him. Also, enjoy a delicious 3-course meal, all included in this free event. Tickets are available now on nurmuhammad.com/events. Welcome to Muhammadan Way YouTube channel, your premier destination for videos on Sufi spirituality, classical Islamic teachings, and realities of the soul. With a library of over 1,000 videos and new titles uploaded weekly, join us to discover true meaning and inner peace in our often troubled world. Click the link now to subscribe. Conflict, confusion, stress, anxiety. Life doesn't have to be this way. Sages and wise people throughout time have sought to understand the mysteries of our universe. From the infinite oceans that glitter in the sky, to the smallest of atoms from which all life appears. Beyond the chaos and suffering of our world is an underlying oneness and harmony. From numbers and geometric patterns that repeat throughout nature, to the waves of sound and light that flow through all things. At our core, we're deeply connected to everything. Our innermost thoughts, emotions, and intentions shape the reality of the world around us. Life is not merely a material experience. In reality, it's much, much more. Welcome to Muhammadan Way YouTube channel, your premier destination for videos on Sufi spirituality, classical Islamic teachings, and realities of the soul.
with a library of over 1,000 videos and new titles uploaded weekly. Join us to discover true meaning and inner peace in our often troubled world. Click the link now to subscribe. Welcome to Muhammadan Way YouTube channel, your premier destination for videos on Sufi spirituality, classical Islamic teachings, and realities of the soul. With a library of over 1,000 videos and new titles uploaded weekly. Join us to discover true meaning and inner peace in our often troubled world. Click the link now to subscribe. سر کوی بلند فریاد کردم، علی شیر خدا را یاد کردم، علی شیر خدا دردم دوا کن، مناجات مرا پیش خدا کن. مولا علی جانم، مولا علی جان، مولا علی جانم، مولا علی جان. امیر المومنین یا شاه مردان یار، یا شاه مردان یار، یا شاه مردان. دل ناشاد من را شاد و گردان یار، یا شاه مردان یار، یا شاه مردان. مولا علی جانم، مولا علی جان، مولا علی جانم، مولا علی جان. شبی در محفلی ذکر علی بود، شنیدم عارفی فرزانه فرمود، اگه دست علی دست خدا نیست، چرا دست دیگر مشکل گشا نیست. مولا علی جانم، مولا علی جان، مولا علی جانم، مولا علی جان. امین المومنین یا شاه مردان یار، یا شاه مردان یار، یا شاه مردان. دل ناشاد من را شاد و گردان یار، یا شاه مردان یار، یا شاه مردان. مولا علی جانم، مولا علی جان، مولا علی جانم، مولا علی جان. اگر دوزخ به زیر پوست داری، صلاة مع سيدنا محمد وصلاة وفاضلة والدرجة الرفيع العالية بعد مقام محمود وتوزيق شفته يوم القيامة نوت الأربعين نوت الاتفاق نوت خلق وسلوك وصيام في هذا المجلس يا رب العالمين. سنة قبل الفرد الجلال بيت بيت السنة. أشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله استغفر الله العظيم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى شرف النبي صلى الله عليه وسلم عليه وصحبه الكرام والأرواح مشايخنا في الطريقة النقشبندية العالية والسائر وساداتنا والصديقين. الفاتحة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ربنا تليت ذو الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير رسولنا الصلوات استغفر الله استغفر الله استغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ولا اكبر لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والهكم الله واحدون لا اله الا هو الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم يا رب ذو الجلال والكمال اسمك يا عظيم سبحان الله على نعمة الإسلام وشرف الإيمان دائما الحمد لله تعالى شانه ولا إله غيره والله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واسلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير سبحان ربي العلي العلى الوهاب آمين 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 يا وهاب يا وهاب يا وهاب يا مسبب الأسباب يا مفتح أبواب يا مقرب القلوب والأسباب يا دليل المتحدين يا غياث المتحدين يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام قوله من الله إن الله بصير بالعباد بشرف النبي صلى الله عليه وسلم وعليه الصلاة والسلام ولمشايخنا في طريقة النقشبندية العامية سير ساداتنا صدقنا الفاتحة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. بمددكم من نظركم سيدي يا رسول الكريم الحبيب العظيم. مدد يا سيدي يا سلطان الأولياء مشايخنا الفيض داغستاني، الشيخ محمد ناظم حقاني، مولانا الشيخ هشام كباني، الشيخ عدنان كباني، الشيخ محمد عادل. بمددكم من نظركم في هذا المجلس يا رب العرش العظيم. شلب نيات مولد النبي صلى الله عليه وسلم. يا ربي, dress us from the light of the blessed month of Rabi al-Awwal, and that we survived so far, alhamdulillah, the month of Safar. Ya Rabbi, let us to see the lights of Rabi al-Awwal and Milad al-Nabi inshaAllah. We start with our Salawat book. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad alayhi salam, salatan tadumu wa tula ilayhi mamara layali wa tula dawam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة لنا ولكم يا حاضرون ووالدنا ووالدكم وأهلنا وأولادنا ولمشايخنا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا ولأهلنا ولإخوتنا وللمواظبين على هذا المجلس ولمن كان سببا في جميعنا. إن الله الكريم ينور القلوب ويغفر الذنوب ويستر العيوب ويحفظنا بما حفظ به ذكر وينصرنا بما نصر به الرسول. وأن الله الكريم يجعل مجلسنا هذا محاطنا بالخيرات والمسرات والأنوار والبركات ويهدي لنا جميع الحاجات بجاه خير البريات. وأن الله ينصر المسلمين ولم يزل الله الكريم ينصر سلطان الأولياء مولانا الشيخ محمد ناظم عادل الحقاني ولبس الله سره بجاه خير الأنام. وعلى كل نية صالحة مع حسن الخاتمة عند الموت بعد عمر مديد بطاعة الله ويا حضرة النبي. سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنت سلطاننا يا ربنا اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وزد حبيبك سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. زده يا ربي عزا وشرفا ونورا وسرورا وسلطانا ورضوانا رغم في الشيطان ومن تبعه. عباد الله رجال الله أغيثونا بأمر الله وكونوا لنا في الله صانعنا بفضل الله. ويا أرقام ويا أنجاب ويا سادات ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله. عباد الله رجال الله أغيثونا بأمر الله وكونوا أولنا في الله
مدد 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 يا سيدي مدد 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 يا رسول الله مدد يا أبو بكر الصديق مدد يا عمر فاروق مدد يا عثمان غني مدد يا إمام علي مدد 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 يا سيدي مدد 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 يا رسول الله مدد فاطمة زهراء
سر کوی بلند فریاد کردم، علی شیر خدا را یاد کردم، علی شیر خدا دردم دوا کن، مناجات مرا پیش خدا کن. مولا علی جانم، مولا علی جان، مولا علی جانم، مولا علی جان، امیر المؤمنین یا شاه مردان، یا شاه مردان، یا شاه مردان، دل ناشاد من را شاد گردان، یا شاه مردان، یا شاه مردان. مولا علی جانم، مولا علی جان، مولا علی جانم، مولا علی جان. شنیدن نغمه ذکر علی بود، شنیدم عارفی فرزان فرمود، اگه دست علی دست خدا نیست، چرا دست دیگر مشکل گشا نیست. مولا علی جانم، مولا علی جان، مولا علی جانم، مولا علی جان، امیر المؤمنین یا شاه مردان، یا شاه مردان، یا شاه مردان، دل ناشاد من را شاد گردان، یا شاه مردان، یا شاه مردان. مولا علی جانم، مولا علی جان، مولا علی جانم، مولا علی جان. اگر دوزخ بزی
Shah Naqshbandi. You had another one for Maulana Shah Naqshbandi, didn't you? You had a different one? And then the one also that you have for Prophet ﷺ, the Madad. صل على سيد الأسفياء صل على حجة الأولياء صل على سيد الأسفياء صل على حجة الأولياء صل على سيد الأسفياء صل على حجة الأولياء يار 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 شاه نقشبندی یار دل ما به جز تو ما به هیچ کس نداد یار 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 شاه نقشبندی یار دل ما به جز تو ما به هیچ کس نداد صل علی سید الاصفیاء صل علی حجة الاولیاء صل علی سید الاصفیاء صل علی حجة الاولیاء صل علی محمد نور خوش آمد شاه نقشبندی آمد جان جانان آمد صل علی محمد نور خوش آمد شاه نقشبندی آمد جان جانان آمد صل علی سید الاصفیاء صل علی حجة الاولیاء صل علی سید الاصفیاء صل علی حجة الاولیاء شاه نقشبند محمد و ویسی البخاری زنده باد شاه نقشبند محمد و ویسی البخاری زنده باد یا عزیز و یا رضا یا عزیز و یا رضا یا عزیز و یا رضا به حق شوق ها دیر نقشبندی یا عزیز و یا رضا یا عزیز و یا رضا به حق شوق ها دیر نقشبندی ایرم منو ایرم منو ایرم منو ادبر لنا ایرم منو تنا وجه جمال او وجه جمال او به حق شباب دین نقشبندی به حق شباب دین نقشبندی Hey, you're still here. الله مدد الله مدد الله مدد الله مدد الله مدد الله مدد يا رسول الله نزل يا رسول الله نزل يا رسول الله نزل يا رسول الله نزل الله مدد الله مدد الله مدد الله مدد يا رسول الله نزل يا رسول
خرامان منی ای رونق بستان من ای رونق بستان من الله مدد الله مدد الله مدد الله مدد یا رسول الله نظر یا رسول الله نظر یا رسول الله نظر یا رسول الله نظر چون میروی بی من مرو ای جان جان بی تن مرو و چشم من بیرون مشو ای مشعل تابان من ای مشعل تابان من الله مدد الله مدد الله مدد الله مدد یا رسول الله نظر یا رسول الله نظر یا رسول الله نظر یا رسول الله نظر مردم همه مردم همه مردم همه مردم همه غلام تو جان غلام تو جان غلام تو جان ازش آمده ازش آمده ازش آمده ازش آمده نام تو جان نام تو جان آی نام تو جان الله مدد الله مدد الله مدد الله مدد یا رسول الله نظر یا رسول الله نظر یا رسول الله نظر یا رسول الله نظر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. So the reminder that this is a path of the broken-hearted, and that people come often to Zawiya, a shaykh, and ask for relief and a dua. But in reality that Allah inspiring those people, sit with my broken-hearted servants, that their love for me, their love for the Divine, what I put them through of difficulty and through their training, their life is a continuous state of broken-heartedness, and that the material world sends all of its difficulties, and as a result they are continuously in crushing and testing and crushing and crushing until they reach a point in which they feel their heart like a glass that it can't be crushed anymore. And Allah again sends another crushing, and their shishe dilam sang omade, that again a rock has hit my fragile being, and that my heart like a state of glass, not like iron, not like wood, but it had been broken so many times on this path, and they endure their sadness, their testing, all for the love of Sayyidina Muhammad. Love of Allah no doubt, but when Allah wants that love to be real, He directs the servant. That everyone says they love me, but you follow Sayyidina Muhammad. Let your heart be broken in His love, in His way. فَتَبِعُونِي, Allah's promise, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ, tell these people if they love me, فَتَبِعُونِي, they should be following you. And following Sayyidina Muhammad is the path of love. This is the way of love and broken-heartedness. Every type of difficulty comes, every type of testing comes, and the heart breaks and you say, I can't do it anymore, I want to walk away from it. And the only thing that keeps these people on the path is their love for Sayyidina Muhammad.
And that was the secret Allah wanted, that if your heart is locked onto Prophet how could you put the flag down? How could you put the responsibility down? How could you put the path down? He knew that that would be the secret. For Allah it's going to be too difficult for us to feel. But fatabi'uni, if you direct your face to my most beloved creation, and that's why all these Naat Sharif and Salawat say Rasul Kareem, the generous soul. Because as soon as you direct your face to Sayyidina Muhammad the soul to soul, Suham basuyito, my face is to your face, my soul is in your presence of your soul, that I'll endure more. And every time a crushing and a difficulty and a sadness comes, a light emanates from Prophet that begin to dress the soul and bless the soul and fragrance the soul, that you can go a little bit more. Allah will raise you, will give you patience. Just come to this sweetness, to this garden, and it keeps drawing us and drawing us. Ashiq shudam madad guftam, means I fell in this love. These songs that people sang were the kalam of awliya, were the words of awliya. It was not in reference to our understanding of humans. This was an understanding towards the love of the Divine, which is the reflection of Sayyidina Muhammad, that Allah directed me to your holy heart, I fell in love with you. And every difficulty is now coming my direction, and I'm in that state of love. I've asked for madad and support, because I feel like I'm a piece of wood just being smashed around in an ocean and tired. Means the only thing that keeps them in that love is that nazar in the gaze of Prophet that dresses them, blesses them, they keep coming and fragrance them. And the only way to get the fragrance out of the rose is to crush it. The rose is beautiful by itself, but it's not what Allah wanted from it. So only when you take them in a group and begin to crush them, we call the essence of everything is the loop, the oil, the kernel inside the nut. That's the fruit. That fruit has an oil, that oil is precious. That preciousness of what comes from the squeezing, Allah through that oil you'll fragrance this entire earth, through your difficulty, through your turmoil, through your tears. The earth becomes beatific by your fragrance. By your fragrance the rain comes, the flowers bloom. All of this love for Sayyidina Muhammad ashiqiyun, they release a fragrance. This fragrance is a fragrance of love for Sayyidina Muhammad. As a result of that fragrance, Allah is everything is attracted to it. Every ni'mat and blessing is attracted to it. So these words that they're asking us to recite, and these salawats and these nasheeds and these Farsi naats, they have a tremendous reality. And when you look at the words, maybe you're a beginner on this path and you really haven't suffered yet, it'll come one day in understanding. But most at the door have come through many difficulties. We have seen very few people who come at a very high level to the door. Allah has taken them and smashed them in their lives, then they find the door. When you're too high in life and too many great things happening, you'll never see that door of that path. It's very rare. Allah can do whatever He wants. But those whom have been crushed and crushed through immense difficulties, they understood. Ya Rabbi, they understood. So when this next one we're reciting, my eyes are full of tears and I can't sleep, oh my beloved. And he's talking to Prophet talking to Imam Ali that my heart is yearning for you. And my Lord, my fragile heart is yearning under tremendous darkness and difficulties, please support me. This is their madad and they're asking, because my heart is yearning, shishaya dilam, that the glass of my heart, that which is so precious to you that you're trying to guard your faith because you feel that it's just going to be crushed and taken. Because my heart is yearning to see your majestic lights, they tell me to go to sleep. They tell me, go to sleep,
till your majestic light come to my dream. O ignorant people, how can I sleep with this broken heart? The beautiful flower, because they begin now to see that love in everything. Say the beautiful tulips, they look like the face of this beloved Sayyidina Muhammad. So that every flower bud that's blooming is red, and the beauty of its redness must be his majestic lips, and the beauty of that of the holy face of Sayyidina Muhammad is a reflection of the face of Allah. Wajhallah, the divine face of Allah that can never be seen, is reflected into Wajhikal Kareem, the generous face of Sayyidina Muhammad. Imagine seeing that face. They can only give you a reference of understanding by the beatific realities of dunya. So you say, oh, the flower is beautiful, it must be the beauty that makes the beatific lips and the colours of Sayyidina Muhammad. You think the ocean is beautiful, must be the beatific lights that are in the eyes of that reality. Because to give you a reference, they can't give you a reference from heaven when you don't understand that. We have to find everything beatific. So the most beautiful fragrance on earth is the beatific fragrance of Sayyidina Muhammad. So it means these are nasheeds of yearning and love. We pray that Allah dress us and bless us from those realities, that not to just hear it and say, oh, this is the Farsi one, I don't want to pay attention, I only want to listen to the Urdu one. They're all powerful. To meditate when they're all being recited and ask Allah that, give me from the reality of what's being recited. Dress me from that reality. You enter in a state of nothing, I'm nothing Ya Rabbi, I have been crushed Ya Rabbi, nothing. Put me at the threshold of Sayyidina Muhammad. Through these awliyaullah, through their eyes let that light dress me, through their ears let that light dress me, through their nose let that light dress me, through their lips let that light dress me. Dress me from that light and bring me into that presence of Sayyidina Muhammad, which is the reflection of that Divinely light that begin to dress upon this earth, inshaAllah. And the Farsi book Mawla dilam tang omade, inshaAllah. Ya Mawlai dilam tang omade, shishe dilom ay Khuda zir sang omade. Ya Mawlai dilam tang omade, shishe dilom ay Khuda zir sang omade. Dar dide be jay khab abas naray, ya Mawlai dilam tang omade, shishe dilom ay Khuda zir sang omade. Ya Mawlai dilam tang omade, shishe dilom ay Khuda zir sang omade. Ya Mawlai dilam tang omade, shishe dilom ay Khuda zir sang omade. Dar dide be jay khab abas maray, ya Mawlai dilam tang omade, shishe dilom ay Khuda zir sang omade. زیرا که به دیدنت شتاب است مرا،
اومده یا مولای دلم تنگ اومده شیشه دلم ای خدا زیر سنگ اومده یا مولای دلم تنگ اومده شیشه دلم ای خدا زیر سنگ اومده. So many of these lovers, they suffer in a way that can't be imagined. Not only people come short a little bit of cash and they cry all day and night. We have a brother who isolated himself and was very sick and didn't tell anyone he was sick, and he sat on his bed and died alone. May Allah bless Haji Carmen. بحرمة محمد المصطفى بسير سورة الفاتحة. Let's do the Urdu ones, inshallah. We have the Urdu Mawlid book, inshallah. Astaghfirullah. It's on the app now or on the website? On the app too? Yeah. The link is the PDF. Okay, inshallah. What is it called? Urdu book Mawlid 2019. Urdu book Mawlid 2019, inshallah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullahil-azim wa atubu ilayh, astaghfirullahil-azim wa atubu ilayh, astaghfirullah, 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 astaghfirullah. मुझे मालूम है मुजरिम हूँ मैं और तू मेरा हाकिम, मुझे मालूम है मुजरिम हूँ मैं और तू मेरा हाकिम, जभी तो आज मेरी आँख में अश्कों की है रिमझिम, जभी तो आज मेरी आँख में अश्कों की है रिमझिम, कोई बंदा तेरे दर पर जो आंसू रोल देता है मेरे मौला दरे तौबा तो उस पर खोल देता है, कोई बंदा तेरे दर पर जो आंसू रोल देता है मेरे मौला दरे तौबा तो उस पर खोल देता है। अस्तगफिरुल्लाह, 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 अस्तगफिरुल्लाहिल-अज़ीम व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाहिल-अज़ीम व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह, 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 अस्तगफिरुल्लाह। इबादल्लाह रिजालल्लाह अगीथुना बिअहलिल्लाह, इबादल्लाह रिजालल्लाह अगीथुना बिअहलिल्लाह, वकुनू औनना फिल्लाह असनदा बिफضلillah, वकुनू औनना फिल्लाह असनदा बिफضلillah। वया अक्ताब वया अंजाब वया सादात वया अहबाब व अंतुम या उलिल अलबाब तालू वंसुरू लिल्लाह। वया अक्ताब वया अंजाब वया सादात वया अहबाब व अंतुम या उलिल अलबाब तालू वंसुरू लिल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह, 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 अस्तगफिरुल्लाह,
رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا أمركم لله وفي أمر قصدناكم فشدوا أمركم لله فيا ربي بسادتي كهكتني بشارتي أسادتي بشارتي ويسمو أمرنا لله ويا ربي بسادتي كهكتني إشارتي أسادتي بشارتي ويسمو أمرنا لله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله بكشف الحجب عن عيني ورفع البين من بيني بكشف الحجب عن عيني ورفع البين من بيني وصرف القلب عن عيني بنور الوجه يا الله وصرف القلب عن عيني بنور الوجه يا الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق مولانا شفيع الخلق عند الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق مولانا شفيع الخلق عند الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. قرانا. Do you have the same numbers that I have? Yes, okay. Nabi ke Qurana, page 18. अल्लाह अल्लाह नबी का घराना अल्लाह अल्लाह नबी का घराना ये घराना वराउल वरा है अल्लाह अल्लाह नबी का घराना ये घराना वराउल वरा है अल्लाह अल्लाह नबी का घराना ये घराना वराउल वरा है इसमें हसनैन है फातिमा है इसमें हसनैन है फातिमा है इस घराने में मुश्किल कुशा है अल्लाह अल्लाह नबी का घराना ये घराना वराउल वरा है अल्लाह अल्लाह नबी का घराना ये घराना वराउल वरा है लब्बे हैं तज़किरे पंजे तल के फूल महके हैं मेरे चमन के लब्बे हैं तज़किरे पंजे तल के फूल महके हैं मेरे चमन के ऐसा उनके करम ने नवाजा ऐसा उनके करम ने नवाजा अपनी किस्मत पे दिल झूमता है अल्लाह अल्लाह नबी का घराना ये घराना वराउल वरा है
जाऊं मैं उनकी अदा पर, सदके जाऊं मैं उनकी अदा पर। देने वाले ने सब कुछ दिया है, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना बड़ा है, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना बड़ा है। नाम पर तेरे सब कुछ मिला है, नाम पर तेरे सब कुछ मिला है, नाम पर तेरे सब कुछ मिला है, नाम पर तेरे सब कुछ मिला है। नाम पर तेरे कुर्बान जाऊं, नाम पर तेरे कुर्बान जाऊं। हम गरीबों का तू आसरा है, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना बड़ा है, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना बड़ा है। हर से तुम ही खैरुल वरा हो, और तुम ही सैयदुल अंबिया हो। खैर से तुम ही खैरुल वरा हो, और तुम ही सैयदुल अंबिया हो। कोई तुझसा हुआ है ना होगा, कोई तुझसा हुआ है ना होगा, तेरे रब का यही फैसला है, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना बड़ा है, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना बड़ा है। मेरा भी है कोई दुनिया वालों, ये सहारा मुझे तुम न समझो। मेरा भी है कोई दुनिया वालों, ये सहारा मुझे तुम न समझो। साथ मेरे मेरा पेशवा है, साथ मेरे मेरा पेशवा है, मेरा रब है मेरा मुस्तफा है, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना बड़ा है, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना बड़ा है। आज रख लो गदाए करम की, भर दो हमारी भी झोली। आज रख लो गदाए करम की, भर दो हमारी भी झोली। कोई ये ना कहे कमली वाले, कोई ये ना कहे कमली वाले, तेरी मंजिल से खाली गया है, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना बड़ा है, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना बड़ा है। बाबाए इश्क का हो नवाज़ी, मैं हूँ उनकी इनायत पे राज़ी। बाबाए इश्क का हो नवाज़ी, मैं हूँ उनकी इनायत पे राज़ी। मेरी तुरबत पे लिखना नयाज़ी, मेरी तुरबत पे लिखना नयाज़ी। पंजतन का ये अदना गला है, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना बड़ा है, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना बड़ा है। इसमें हसनैन है फातिमा है, इसमें हसनैन है फातिमा है। इस घराने में मुश्किल कुशा है। اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الأنبياء صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الكرام وعلى مشايخنا في طريقة النقشبندية العلية وسائر ساداتنا وصديقين عن الفاتحة. غيرك يا رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Okay, we'll do zikr first. Oh no, it's okay, they're too late. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mother Sayyidina Rasul Kareem, Ya Habib al Azim, asking to oversee ourselves with Rosa Sharif in the presence of Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. بنيات ختم خواجگان. مدد يا سيدي سلطان الأولياء مشيخ عبد الفيض الداغستاني، سلطان الأولياء شيخ محمد ناظم حقاني، مولانا الشيخ هشام كباني، شيخ عدنان كباني، شيخ محمد عادل، بمددكم ونظركم في هذا المجلس يا رب العرش العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا الحي القيوم وأتوب إليه إنه هو التواب الرحيم. دين الإسلام من كل ما يقال الشريعة، من كل ما يقال طريقة، من كل ما يقال معرفة، من كل ما يقال حقيقة، من كل ما يقال نزيما يا أرحم الراحمين. يا الله اللهم يا مسبب الأسباب مفتح الأبواب مقلب القلوب والأبصار يا ذا المتحيرين يا غياث المستغيثين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وفوض أمر الله إن الله بصير بالعباد. Rabbit al-Sharif, asking to see ourselves always at Rosa Sharif in the presence of Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. بمددكم ونظركم سيدي رسول الكريم يا حبيب الله. فاتحة الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلوات الشريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. 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 اللهم صل على محمد وعلى
آل محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. ألم نشرح لك الشريف بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب الله. واقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب الله. واقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب الله أكبر. إخلاص الشريف بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. فاتحة الشريف بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلوات الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم 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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. فليا رب يغفر جميع أنبيائه والمرسلين وكل أجمعين والحمد لله رب العالمين. ولأشرف النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام ولمشايخنا في طريقة النقشبندية العلية خاصة روح ممتلك غوث خليك شان نقشبند محمد ويس البخاري سلطان أولياء شيخ محمد الفايز داغستاني الشيخ محمد ناظم عادل الحقاني مولانا الشيخ الشام كباني الشيخ عدنان كباني الشيخ محمد عادل عبد الخالق الخجدواني صاحب زمان سيد محمد المهدي عليه السلام وروح الله سيدنا عيسى عليه السلام سيف الله سيدنا عليه السلام ثم سيدنا أبي بكر الصديق سيدنا عمر سيدنا عثمان إمام الحسن عليه السلام إمام حسين عليه السلام وسيدنا فاطمة عليه الصلاة والسلام وسائر ساداتنا وصدقنا. الفاتحة. لا إله إلا الله 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 لا إله
حبيب الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد نبي الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد خليل الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد صفي الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد نجي الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد شفيع الله عليه صلوات الله لا إله إلا 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 هو 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 Oh
جانا يا محمد 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 جانا حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا اله الا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا اله الا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا اله الا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا اله الا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا اله الا 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 هو 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 لا اله الا هو. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألا يا الله 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 Allah
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. hey, 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 hey.
رحيم يا الله يا حنان يا هنان يا حنان يا الله يا حنان يا حنان يا حنان يا الله يا منان يا منان يا منان يا الله يا منان يا منان يا منان يا الله يا ديان يا ديان يا ديان يا الله يا ديان يا ديان يا ديان يا الله يا سبحان يا سبحان يا سبحان يا الله يا سبحان يا سبحان يا سبحان يا الله يا سلطان يا سلطان يا سلطان يا الله يا سلطان يا سلطان يا سلطان يا الله يا أمان يا أمان يا أمان يا الله يا أمان يا أمان يا أمان يا الله 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 أنت الله أنت الله أنت الله يا الله أنت الله أنت الله أنت الله يا الله هو الله هو الله هو الله يا الله هو الله هو الله هو الله يا 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 بسم الله الرحمن الرحيم 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 يا أحد يا صمد صل على محمد يا أحد يا صمد صل على محمد يا أحد يا صمد صل على محمد محمد المهدي خليفة الله 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 يا سيد يا صحيح يا سيدي يا رسول يا الله يا سيد يا صحيح يا سيدي يا رسول يا الله يا سيد يا صحيح يا سيدي يا رسول
الله ربنا الله حسبنا 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 الله نعم النصير نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ربنا الله حسبنا الله ربنا الله نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير يا غالبا غير مغلوب 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 يا شاهدا غير مغيب يا شاهدا غير مغيب يا شاهدا غير مغيب يا قاربا غير بعيد يا قاربا غير بعيد يا قاربا غير بعيد يا غالبا غير مغلوب يا غالبا غير مغلوب يا غالبا غير مغلوب حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم على أشرف العالمين سيدنا محمد صلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد صلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد صلوات صلوات الله تعالى والملائكة والأنبياء ورسوله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليهم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ورضي الله تبارك وتعالى سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين والتابعين بإحسان وأئمة المجتهدين المهديين والعلماء المتقين والأولياء الصالحين ومشايخنا في طريقة النقشبندية العلية واتسى الله تعالى هم زكية نور الله تعالى حضرتهم مباركة والله تعالى من بركاتهم وفيوداتهم دائما والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين يا رب العالمين. الحمد لله. هذه الشهادة إيدها. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه هدية واصلة منا إلى روح نبينا سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام وأرواح الأنبياء والمرسلين وخدماء شرائعهم وعلى أرواح أئمة الأربعة وعلى أرواح مشايخنا في الطريقة النقشبندية العالية خاصة إلى روح إمام الطريقة وغوث الخليفة شاه بهاء الدين نقشبند محمد أويسي البخاري وحضرة مولانا سلطان الأولياء شاه عبد الله الفايز الداغستاني وحضرة مولانا سلطان الأولياء سيد محمد ناظم الحقاني ومولانا شيخ الشام القباني وشيخ عدنان القباني ومولانا شيخ محمد عادل وعبد الخالق الغجدواني صاحب الزمان سيدنا إمام محمد المهدي عليه السلام وروح الله سيدنا عيسى عليه السلام وسيف الله سيدنا إمام علي عليه السلام ثم سيدنا أبو بكر الصديق سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا إمام حسن عليه السلام وسيدنا إمام حسين عليه السلام وسيدتنا فاطمة الزهراء عليها السلام وصائر وساداتنا والصديقين. الفاتحة. آمين يا رب العالمين. الحمد لله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم من مددكم من نظركم سيدي يا رسول الكريم يا حبيب العظيم مدد يا سيدي يا سلطان الأولياء مشغال الفيض الداغستاني الشيخ محمد ناظم حقاني مولانا الشيخ هشام كباني الشيخ عدنان كباني الشيخ محمد عادل بمددكم من نظركم في هذا المجلس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. And there always a reminder from myself and abdukul ajisu, da'ifu, miskeen, zalim, jahal, and by the grace of Allah that I'm still in existence. We took a path in which to be nothing. Can you hear me? Does the sound come through? InshaAllah. Sound low. To be nothing. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim. From Holy Hadith, Hadith al-Qudsi, the 25th of 40, the loyal friends of Allah where Prophet described in Hadith al-Qudsi is right below level of Holy Qur'an, that so holy that Allah made a special category of the sayings of Sayyidina Muhammad and a reminder from myself inshaAllah. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته رواه البخاري. So the holy words of Sayyidina Muhammad that on the authority of Sayyidina Abu Hurairah that Sayyidina Muhammad Allah the Mighty Sublime said, whoever shows enmity or fighting or come against someone devoted to me, and the translation is funny because it's awliyaullah, come against my awliyaullah. How they manipulate the translation because they want to say there's no mention of awliya. They come against my awliyaullah who fight them or cause difficulty upon them, I shall be at war with him. And awliyaullah teaching that Allah throughout Holy Qur'an never declares war on anyone, that you can do many things and Allah described there will be punishment. Only time when Allah mentioned war is if you came against my awliya, that I will declare a war against you. And Allah God forbid that Allah ever to be angry from us is something unimaginable. That you think in life is difficulty, imagine when your Lord declares war, God forbid, upon somebody. So it means that this holy hadith, Allah is starting its magnificent reality with a tremendous warning. That I'm going to give you a warning about what I'm about to describe, that I'm going to declare war if you can come against these people. I shall be at war with him. My servant, when he draws near to me with anything more love to me than his religious duties, I have enjoined upon him. And my servant continues to draw near to me with he completes his fard, he or she, they complete their obligatory worshipness and they begin to come with, what is the word for the sunnah prayers? Nawafil, no, the English.
supererogatory works, supererogatory works, that which is not mandatory. So Allah's clarifying that you do what is mandatory and you did it for me, he completed or she completed that obligation, but they begin to do things that are not mandatory. They do acts of what we call the sunnah, acts of love, things that are not obligatory, but Allah is describing that these are acts of love and muhabbat, that they begin to do things out of their love and their joy for me. I have enjoined upon them, whatever duties I have enjoined upon them they have done. My servant continues to draw near to me with their worshipness, so that I shall love them. And when I love them, I am his hearing in which he hears, his seeing in which he sees, the hand in which he strikes, the foot in which he walks. Were he to ask something of me, surely I would give it to him. Were he to ask me for refuge, surely I would grant it to him. And I do not hesitate about anything as much as I hesitate in seizing his soul of my faithful servant. He hates death and I hate hurting him. And this is the holy hadith al-Bukhari. Means that we've said this many times, this is a foundation of tariqah. When Allah giving this holy hadith that I'm going to describe this reality to you, but put a warning at the beginning that these are not a normal situation, and these people whom Allah going to describe in that description, because there's a reality. So He says, be careful of what you're about to understand, that there's a reality in that, and that they did what was obligation for them and they began to do extra acts of worshipness. And you do extra out of love. Obligation, you have to do your obligations because Allah demanded it. Out of love, out of their expression of love, they begin to do their acts of worshipness, and Allah begins to describe, I love them. If Allah's love begin to dress upon the servant, it's very deep because we say it many times, but when these teachings will come out, you're going to reverse the understanding. Allah describing, I love this servant. If I love this servant, I'm going to be his hearing, not his ears, but his eternal his eternal reality of hearing. He's going to hear with the power from Allah. I'm going to be his seeing. He's going to see with the power from Allah, and then many times throughout Allah watch out for those who see with the vision and the light of Allah. Watch out in your life for those whom when they look at you, they look with the light of Allah at you. Why watch out? Because they understand whatever Allah want them to understand. They can go, and we've described in other lectures, they can go deep into your intention. Their nazar can go straight into your heart, into your nafs and down into your soul, and your soul will tell them realities. Means that Allah's vision can't be limited. So Allah's clarifying for them, it's my vision. So don't say to him no, because Allah's vision has no limit. So what Allah wants to grant to His servant has no limit. He can hear with infinite limit, there is no limit. Depending upon the rank of that servant, Allah's hearing is upon that servant. His breathing, when he breathes, he's breathing from my breath, from my power. He's hearing from my power, he's seeing from my power. That his hands are under my qudrah, under my majesty, under my power, his hands are my hands. His feet or her feet, the qadam, the step in which they move is under Allah's command. Means that when these people that Allah describing, one, be very careful around them what you say and what you even whisper within your heart. What you say is worse, and Allah says, imagine if they talk bad from their tongue, what kind of badness is coming from their heart.
because this is only the tip of the volcano. The real festering of sickness is inside. So be careful how you talk. That's why the school of adab is in the tariqas, because the tariqas are loaded with those people whom Allah described as His awliya, His friends. That watch out, they hear with my hearing, they see with my seeing, they breathe with that Divinely breath, they speak and their tongue speaks from Allah's Divinely oceans. Their hands, what they call yad, the hand yad Allah is the power of Allah upon their hand. Where Allah throughout Holy Qur'an is giving Subhan, may glory be to the hand that has that mulk. Why? Because Allah's hand. Is Allah given authority and a power over a servant? They have an authority from Allah, not authority from people, and they don't care what person on this earth de-authorizes them, because it's an authority from Allah. So it's not somebody you crown somebody on earth, you say, here's your crown, and now we all think you're a powerful person or great person or a beloved person for God. No, Allah has to give the title and only Allah can take it away. Then their qadam and their foot is they move where Allah wants them to move, regardless of who wants them there, don't want them there. Their qadam is based on what Allah wants. Then Allah so much so whatever they ask from me, they are like Rabbaniyun, they are of a lordly nature. Another hadith describes the version where they are Rabbaniyun, they are of a lordly nature. Their soul is not like a regular soul, not the House of Commons but the House of Lords. Their soul is Rabbaniyun. And what they say and what they ask, Allah describes as kun fayakun. Whatever they ask of me, I'm most giving. I want to give to them what they ask. So it means this is a tremendous reality. This is a tremendous blessing. And then they describe, now think of it a different way. When Allah is describing that your maqam al-ihsan is to worship as if you see Allah, then Allah is seen in everything. When you reach a level of your Islam and you submit it, if Allah open a maqam of iman and faith in which you believe, then this submission and faith, it begins to develop the station of perfection, in which Prophet described is that, oh, your worshipness as if you see Allah. And if you don't see Allah, Allah sees you. But this holy hadith al-Qudsi is describing a servant that is dressed by Allah's Divinely lights. He hears with Allah, sees with Allah, speaks through Allah's hand and power, all dressed by Allah. So when He's present with you, who's with you? I have a Lord that is everywhere but is nowhere to be seen. I have a Lord that hears everything but has no ears. He sees everything but has no eyes. Means Allah is inspiring within people to make a tafakkur and contemplate that this reality and this holy hadith, this way of tafakkur and contemplation, Allah describing my blessings upon that servant. When you're around them, you're around Allah. Allah is hearing through them, seeing through them, speaking through them, touching through them. Realities that cannot even be understood, faculties of humanity that you can't understand, but the depth of that hadith is unimaginable. That's so high that this reality Allah says, I'm drawing near to you. Allah can draw near to His servant through His creation. And they describe now the fineness of understanding that reality is like a sunshine. The ray of the sun dresses everyone equally. The ray that comes from the sun dresses everyone. But you cannot say that I can put the sun inside you, because it will obliterate. So it means this ray and this
secret from Allah if you begin to dress the servant to that level of sincerity. They're dressed with an ilahi dress, and Allah is teaching for us that they're drawing near to you means I'm drawing near to you. Do you feel my presence in front of them? And that's why Mawlana Shaykh Rahmani was saying that when you look at them you feel you've seen Allah, you've felt the presence. Now if you bring it down, and which is tremendous reality, is Sayyidina Muhammad. No doubt Prophet achieved that reality, he is that reality. So then ati Allah, ati Rasul, ulul amri minkum. So the ulul am, they are walking Muhammadiyun. They hear with the hearing of Sayyidina Muhammad, they see with the lights and the nur of Sayyidina Muhammad. Their hands are over the hand, that's why the bay'ah in tariqahs, Allah's hand on Prophet's hand, Prophet's hand on their hand, and wherever their hand goes is that power. Allah's power over the hand of Prophet's hand upon them. So when you're yearning for Sayyidina Muhammad, then keep the company of these servants, because it is Sayyidina Muhammad's light coming out. It is the light of Prophet that brings the blessings into your hearing. It is the light of Prophet that comes through their eyes onto the association. It is the holy tongue of Sayyidina Muhammad that begin to address all these associations. So they're teaching us there's a reality in this, وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي Adam. This creation of Adam has a tremendous reality, and Allah gave its most precious secret is a heart. And if that heart submits, it can open all of your faculties and senses to a Divinely reality. If that Divinely reality begin to dress that servant, you'll feel all of those dresses and blessings. Now why this hadith for now? Because how to achieve it? Because you have to tell something, but the reason for why you're telling it, how are you going to achieve this hadith, is the month of Safar. Why Allah wants testing for His servant? It says, because between you and the secret I put in that servant, if we meet one of those in our life, one of those servants that Allah describing with all those faculties, the difference between you and that servant is you. Why I came across and I didn't hear that, I didn't feel that, I didn't see that, I didn't even sense that. Well, it wasn't the servant, it was you. You are in the way of that reality. Why is it that you can't hear that reality come from the servant? Why is it that you can't see the lights coming from that reality? Because Allah from the highest level is Allah saying, I'm right there in front of you, but did you see me? When people say, I miss Allah, and they say that in front of one of those servants, I miss Allah, I miss Allah. So if Allah was right in front of you, you wouldn't have seen it. Means this reflection of Allah, this Nur Muhammadi, they say Prophets were the reflection, the shadow of Allah upon earth. Why? They didn't see it. Because Allah said, they have ears but they don't hear, and they have eyes and they don't see. Whatever is in front of them they won't see it. So then our life was about shattering. It says, shatter that being that is only seeing itself. And that's the being that blocking you from that reality. Every time you want to argue with it, every time you want to answer back to it, every time you want to confront one of those sincere servants, it's you that's blocking that reality. So then all this crying that these awliyaullah have, they knew that Allah is going to throw and bombard them, bombard them, bombard them. And their body is going to be sad from the bombarding. But the ecstasy is every time they get hit, they get smashed, they feel that embrace. They witness what Allah want them to witness. For that moment when they were crushed and they were annihilated, they saw their Lord, they heard their Lord, they saw their Lord. They breathed and they took the breath
of their Lord. Means that is the maqam al-ihsan. The maqam al-ihsan is a continuous smashing of my personal identity. If I can efface and bring my identity down by accepting Allah's punishments, by accepting Allah's tests, that Ya Rabbi, you know best what I'm in need of, I'm going to send these crushings upon you. When you accept them, have good character, be patient, and all you can cry unto Allah, Ya Rabbi, save me, help me. And then Allah will draw near to the servant. He sends one of those holy beings to be next to you. I said, do you feel me yet? I'm a hidden treasure and I want to be known. We've talked at the level of Prophet that no doubt you have to know that those servants are mobile phones for Sayyidina Muhammad. Anyone missing Prophet should be in their association. Anyone wanting the love of Sayyidina Muhammad should be giving their love to those sincere servants. Because Prophet hears through them, sees through them, embraces and touches through them, speaks through them, walks through them. So when they want to draw near to Prophet they draw near to that association. Then they take the difficulties that Allah will test. Why Allah throws tests and tests and tests? Why? So that you can feel Sayyidina Muhammad. Without that it's just yourself. I'm only feeling myself, worried and concerned about myself. And they said that you're not reaching yet, your Buddha has to be smashed. Everybody make for themselves an idol and they keep themselves locked in it. Allah said, no, I'm going to smash your idol. Of who you think you are, I smash it. But when Allah smashes it, they begin to feel the presence of that reality. Then they understand that who and what these vehicles of sincere servants, who they are. That these lights that are emanating from them is only for the broken hearted. When you're broken hearted and crushed and you attend their association, you will hear what Allah wants you to hear, you will see what Allah wants you to see from your heart, and you feel what Allah wants you to feel. And that's why these are the tariqas of love and muhabbat. If they want real love and they want real love, they have to find these servants in which Allah says, then when you sit with them, I'm with them and I'm with you. And that's why Allah says, I'm with who? I'm with the Nabiyeen, Siddiqeen, Shuhada'i wa Saliheen, and they are the best of company. So all of this is Qur'an, nobody's making anything up. Allah says, I'm with them. Did you feel me? Did you hear me? Did you sense me? Or you just came quickly and left, or you turned on for 2 minutes and turned off. So it means that there's a depth of reality that Allah wants for us in this month of Safar, the month of testing, that we try our best to be patient through our testing, that Ya Rabbi break all of the idols, break everything like the moth to the flame. When Sayyidina Jalaluddin was describing that you have to be like a moth. If you ever seen a moth, they do kamikaze style, they go right into the fire. What the heck are you doing? What kind of creation is this? You put a candle and the moth, he goes right into it. And these awliya sat down and they look at this, what kind of creation is this? And Allah said, why you can't do that? He sees a light and he is lost, he's going to go burn himself in the light. You see my light every day and you do nothing about it. And then they say, why you don't be like the moth or life? Is that we look and say, Ya Rabbi, I'm coming into that flame, that everything to be burned. And most important in these days and these last days is let your tongue to be burned. All those whom using their tongues sharper than a knife, means that they fight on everything, argue about everything, battle in everything. Allah says the first thing to burn your tongue. Don't speak, don't say bad, be patient through your testing, through your difficulties. And now the tongue is also related to the hand, because people are typing. Before they used to have to say something bad to you, now they can text it. So your tongue and hands are together. So it says, I'm going to seal their lips and make their hands to testify. Why? Because Allah knew in the last days these computers I'm going to bring into creation, their fingers will talk more than their tongues did. If we can hold all these characteristics, Allah begin to open that ni'mat and that blessing inshaAllah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.
والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحرمة محمد المصطفى وبسير سورة الفاتحة. Ameen. Let's do our salams, then there's dinner, and that's it. Concludes our evening for tonight. Those who are joining online, inshallah, we see you tomorrow night. Are you seeking a soul revival? Take part in Heavenly Meditation on November 30th with Sufi Meditation Center, Los Angeles. Join the world-renowned spiritual teacher Sheikh Naqshbandi for chanting, meditation and spiritual teachings at the Red Diamond Yoga Studio. For more information, visit SufiMeditationCenter.com. The annual Grand Milad, brought to you by Hubbi Rasool, is taking place on November 8th at 6 p.m. Come celebrate the biggest Mawlid on the West Coast and raise the flags of love for this most blessed occasion. Take part in Salawat, NAAT and QAWWALI recitations and ziyarah of the holy hair of Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him. Also, enjoy a delicious 3-course meal, all included in this free event. Tickets are available now on nurmuhammad.com/events.